tafara basara pera, tounganidzwa kumusha, apo toudza misumbu kuJerusarema ita. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runohuya msi, toungana kumusha, toimba nzwiyo dzakanaka, nemoyo yedu yotenda, Kristu mamboto mukudza kuJerusarema ita. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runohuya msi, toungana kumusha, rufaro runotirindira, nedzimba zhinji dzawakwa, Jesu iye wakadzira kuJerusarema ita. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runohuya msi, toungana kumusha, rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runohuya msi, toungana kumusha. Amani hanzvadzi, tinokutendai pachirongwa chamunofarira nekutsigira kwamunochiita, tichikuchingamidzai zvekare patiri kusangana nhasi vhiki rino ratiri kuendera mberi nekudzumburudza, kuzunza nekusakura nyaya dzine chekuita nemhuri. Nhasi uno tine musoro wenyaya unoti kuchembedzana. Tichange tichitarisa tichiona kuti nyaya yakamira sei batakananga nenyaya yewanano. Nhasi uno tine vedare vatinavo vatichakumbira kuti vazviintroduce one by one. Makadi vatariri nevateereri, zita rangu ndoitwa Mudhikoni Kavhu. Makadi nehama, zita rangu ndoitwa Vatsikada. Makadi vateereri nevatariri, zita rangu ndinoitwawo Mrs. Sharon Fadzai Manangazira. Vateereri makadini, zita rangu ndinoitwa Maigumbo kana kuti Maitu. Tinokutendai vedare, tinotenda nemalessons amunotipa. But Bible kana richitaura rinoti patinodiridzira paipai nesuwo tinoitawo sezvekare tinodiridzwawo again. Tinonamatira kuti zvidzidzo izvi zvitikomborero kunyangwe nesu. Pari kutanga chirongwa semazuva ese, garai pamwe chete, daidzanai muri yose tinoida, because tiri pachirongwa chefamily circle chiri kuinclude everyone. Take your friends, like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel. Kunova nemibvunzo kunyangwe zvimwe zvidzidzo zvatakaita kumashure, pane nhamba dzakaiswa pascreen, munogona kuisa mibvunzo yenyu ipapo. Vada kubvisa, vada kuwedzera, feel free. And iyo mibvunzo yenyu, macomments yenyu ari kutibatsira, ari kuevaluate kuti tibike nekupepeta zvirongwa zvakawanda. Toda kutaura nezvenyaya yekuchembedzana. Chimwe chinhu chakuita senge chisina value inyaya yemarriage. Pane zvimwe zvitikamu ndakambotaura nichiti battery phone rakutolasta longer than mama marriages. Yave nyaya yekuroora nekurodzana, ndo language yacho, sepamazuva aLoti, sepamazuva aNoah. Vanhu havachakoshesa chinhu chinonzi marriage. Sekufunga kwangu marriage haisi contract as such, but covenant inofanira kupera oro kugara nekusingapere. Inofanira kungopedzwa bedzi nerufu, kupedzwa nerufu. Saka kana tichiti kuchembedzana vedare, chii chinouya mupfungwa dzenyu? Inyaya ipi yatoda kuti kurukure pachidzidzo ichi? Ndofunga pastor,
it's very exciting to grow old Yes. with your loved one. With your loved one. But my factors are anogona kuthreatena. Asi pfungwa iripo yatinonya kushwira izoti it's very sweet to grow very old, kuita 50 years muri together, 60 years muri mese in marriage. I think that's very important. Saka ndiri kufungira kuti patichange tichadzidza kuti zvimwe zvichatibatsira kuti tisvike pamazera akafanana yawo ndezvipi. Powerful. If you allow me to say, vanhu vatakaona oro vatiri kuona vachisembedzana vanhu vakaroorana kuma-70s. Genga rakazi takakoroorana kubva kuma-90s richiswedera kunoko ama-2000 zvichifamba neso ma-2012. It's like kusiyana is now in style. Yeah, kuti, I can stay with her for 5 years, or I can stay with him for 5 years. I benefit. We divorce. We share property. We move on. I stay with him for 4 years. We divorce. We share property. It's like a style, a fashion. Maziso akuona zvakawanda wanda. Yes. Ufuchi wakuru vanoti zingizi gonyera pamwe maruva nyika apere. Kuratidza takatowandisa maruva. Yes, tete amene muri kuona sa. Ini ndiri kuona sekuti kuchembedzana chinhu chakanakisa. It brings pride to your children, to the grandchildren. Tukuenda kwagogo, tukuenda. Do you know kuti vamwe vana havana kana kumbobvira vawana mukana wekuti kwagogo kutorina. Saka for their sake, let's strive to grow old together and look forward to that time. Yatinenge tasara zvedu tiri tu chita zvinhu zvedu tiri tu. Inini I look forward to that. Ndakuona kuti tichanakidzwa kusvika papi. Tozokombeya ma early days, tokombeya ma middle years, tozokombeya yekuchemberayo. Tonyora bhuku. And the wine inotapira ka ndo wine yagara ka. Yes. She has just touched on the point that I wanted to say about the legacy. Because you can only reflect on a legacy when you've built one together in the context of marriage. So I think kuchembedzana kwakanaka chaizvo. Nokuti kunopa mukana wekuti muone kuti makambotangira papi. Mukaita ma-milestones api. Mukanetsana papi. Motozoseka kuti but paya pawaindidai. Shamwari. Paya unondibata zvakanaka. Moseka nezvazvo. Then sunset comes. Whether by death or Jesus comes, whichever of the two. Powerful. Saka vatereri nyaya iri kubva mukati mebhaibheri soko raMwari sezvandatsanangura desire yaMwari ndeyekuti kana zvichibvira only death it is separated, because even Jesu paanotaura nezvenyaya yedivorce haasi kupa permission iri quick as such, but ari kuti nengari yeupombwe vanhu vanogona kuita sei, vanogona kuseparata, but zvakanga zvisina kudaro kubva pakutanga. Chinhu ichi Mwari achichitanga muEden, because sure Mwari aida kuti kana vanhu vazosvika pastage yekuti vanenge vasingachashandise manotsi, vanenge vakungoziva zvichibva mukati meexperience yavo yavagara kwenguva yakawanda vari mukati mewanano. Mubvunzo wandachida ndikubvunzei kune vanhu vedare ndewekuti izvi zviri nyore here kuti vanhu vachembedzana? Zviri nyore here? Because ndichidzidza hwangu life is very difficult. Pane nyaya ndakambotaura pane chimwe chikamu kuti vanoti kana rocket ichienda kumunhu in every 30 minutes ingori on course just a minute. Saka vari pasi nemachine vari kuedza kuti irambe iri straight, but pane madifficulties anenge achiitika, so pa every 30 but still vari kushingira kuti isvike. Saka mubvunzo wandoda kubvunza ichi chinonzi marriage ichi, because vamwe vakataura vanoti muri kungotaura inyi muri kumberi ikoko, but hamuzivi kuti chinhu chakaita sei chakaoma. Mubvunzo wandoda kubvunza, zviri nyore here kuchembedzana? Ndingataura hangu ndofunga ndizoti ndingange ndiri mukuru here pamazera makore apa 25 handizoti mashoma here. Muri muwanano? Yes. Powerful. 25 tiri muwanano. Hanzi nemumwe anoti hanzi adding years to life or adding life to years. Ndo choice yawinayoyo. Kuinvesta unoziva kuti mukati meupenyu ukangozwa ngoti chawo chaisa mazviri ndo chawo chanyanya kukohwa. And
ndofunga indi Galatians anoti hanzi we reap what we sow ndizvo ka but not only just the seed but you are going to reap bountifully. So if you sow happiness, if you sow into each other, investing into each other, ndofunga pane mazuva mashure apa takatomboita chimwe chirongwa chaitaura pamusoro pe-development, vanhu vachitotaura kuti munhu anenge achida kuti akure. When we sow development in each other and we sow interest in each other, we also reap that bountifully. Saka mubvunzo wamaita kuti zviri nyorere, it's life, it's life, it's a journey. If you want sweetness, you need to plant much of it. Saka it is very feasible kuti munogona kutosvika ipapo mafights ari mashoma muchitokura in God's likeness and happiness. Tete zviri nyorere vataura, yes, powerful points. Zviri nyorere kuchembedzana. Mune makore mangani nemiwo muri muwana? I'm a lady, by the way. Okay, I thought kuti mamchifunza makore angu. Makore muwanano. Makore emuwanano edu kuma 32. We have traveled like halfway. Tasarwa nema kuti tiste 60 ama mchitaura ayaya. When I was born, you were already in marriage. I was already in marriage. Really? Yes. Muri wana wadiki. Muri wana mesi. So in life, nothing is never easy. Zvinhu zvese zvakaoma, but panaka saying kuti if others did it, we can also did it. Yes, we are motivating ourselves. Anzi, life is not a bed of roses. And even per bed of roses, pane two means what no roses. But what is important is to understand and respect one another. It becomes possible. And always know kuti yes, nasi 15 years down the marriage lane, this is ndiye mfesa ndakafarira we ndiye akandipenyera mumaziso mangu 15 years ago. He's still the same guy, haana kuchinja, but maybe environment, events, what mabasa achinja, zvese zvinhu izvo zvinobatsirana kuchinja munhu, but he is still my guy. She is still my ndiye bheo wangu yandakatanga naye. So I need to understand, we need to also reflect, tichitotaura kuti but papa takazodai zvinoita rekindle as we go. And remember kukoshesana zvinoita kuti zvive possible. Kukoshesana tukuraya kuti ziya chinodiwa neumwe munhu wako, so that from time to time you maximize on that. Inini husband yangu ane sweet tooth, so from time to time, as much as he is hypertensive, I know kuti ndifana kumboita kakeki uzongonokaona mulunchbox akubasa. I know kuti I've done him good. And that way we last. There's a lot of things. Powerful. Vakavu, zviri nyorere kuchembedzana. Ende imi mune makore mangani? Mutikona ane 10 years. Powerful. Ari mu WrestleMania. Fundisi, marriage is sometimes sweet, sometimes rocky. Marriage ndinoifananidza nemechi yebhora. Ndaimbofarira kuona bhora. I used to be a Manchester United supporter. Chichakaitika. I used to be. Fundisi, Manchester United ikagoiswa 3 mago bhora in the first minutes. It's hard for it to recover. What am I saying in terms of marriage? My first years in marriage, if you don't stand up for each other, you are going to fall and you will fall. First 2 years, first year, or first 5 years, should I say, if you are going to Kuchembedzana and munhu wako, you have to make sure the first years are brilliant. Ma issues that no nakawanda no my marriage couples in my first years. How old are you in your marriage? 2 years. How old are you 6 months? How old are you a year? How old are you in the marriage 3 years? They don't panic question could it adjust? Remember, we were not living together for the past years. Saka ipapa first half your marriage. So the medicine for us has been but no not up as we go for half time. Yeah, we relax, we go for half time, we gather strength, then we come back, then we talk. Saka marriage kuti tichembedzane.
ndiri kushuvira kuti ndisvikewo ndipfuure even 32 dzataura namaiguru wangu emaigumbo idzi, even 25 dzamukoma idzi, 6 takupfuura. We have to strive and we have to work together, because marriage is like a factory. We have to pull in all the resources for the supply chain kuti tikubuda kukupedzera uko. Takasata puma resources ese tokwanisa kutadza kusvika 15 isitamborwa 10. I'm 6 years in marriage this year. What I've discovered in my 6 years of marriage is that sekutaura kwamaita muri kubva nzvimbo dzakasiyana, handiti pfungwa dzenyu dzakasiyana, handiti mabackgrounds enyu akasiyana, handiti saka muri kuedza kuti mualign muve nechinhu chimwe chete chamunovaka. Saka definitely makore ekutanga ndinotorangarira kuti pane dzimwe nguva dzandaifunga kuti ndodzokera wozongoti aiwa ndakazvipira ndikatoudza vanhu 500 kuti aiwa ndaenda. Isangoti takatofarisa tikaudzana nababa mukuru kuti aiwa nababa mukuru musandifonere, musatombondifonere, you are my former husbands, handidi kukuonai, ndini ndozokufonerai. Saka wozofunga kuti regai ndiite sei, ndiite kuti zvishande. So as you go along, your first year, your second year, your third year, it gets easier as you go along. But one of the critical things that I've discovered is that, of course, it is marriage, true, that I understand. But I've come to realize that your support system, because you don't live on an island, ne marriage yenyu, support system yenyu yamunozvipa as you go along marriage, inokubatsirai kuti marriage yenyu imire kana kuti itoparara. Saka pa support system tikutarisa vabereki venyu chaivo on both sides, tikutarisa shamwari dzenyu, tikutarisa kuchurch, tikutarisa mafacets akasiyana siyana, kwese kwamunongomixa ne1 kunongonzi kune 1. Saka support system yenyu iyoyo yakakosha kuti ikava inokurudzira communication, ikava inokurudzira a compromise, handiti ikava inokurudzira kuti mukwanise kuita effort, conscious effort yemuchato, handiti, because you find kuti dzimweni dzenguva ndinoda kuudza hama yangu kana kuti umwe wangu something, but ndikaenda kumasemina, toenda kumasemina munoita aya mushokozvi, handiti imi munobva mati nemo point yangu zvokuti inini kana taakumbaka ndakungorova panel beating nekungolocaliza kuti ipinde mumba, but yatotaurwa point. Dzimweni dzenguva kana tiri musituation iri kupisa handikwanise kuitaura point, but tikaenda kusemina ikataurwa, aiwa ndinoona matangiro. Chandafarira vedare ndechekuti mabuditsa pfungwa yekuti marriage ine machallenges ayo. Kuna vanhu vari kupinda muwanano vangangodaro vari young couples or maybe vati garei. It's important kuti varealize kuti kuna anyone marriage ine machallenges ainayo, but chinozoita kuti vanhu vachembedzani ndo secret yatada kuona kuti chii, because pfungwa iri kubuda ndekuti marriage ine chii, ine machallenges. If you don't want to have problems or challenges, I always say Corinthians anotaura kuti now concerning the things that you wrote to me, chapter 7 verse 1, it is good for a man not to marry. So if you don't want to have my problems, what is Kuchembedzana, don't marry. They also saying if you want mukaka wako wakakora uri fresh, metsi dzacho it's mombe plus ndove equals to fresh milk. But if you want hako wakasvinwa wakabviswa zvakawanda unogona kuona mumashopu, handiti, but wako chaiwo real panofanira kunge pane ndove padhuze. Same ne marriage, yes, hakuna chinhu chinonzi chiri perfect, hachina maproblems kunze kwemamarriages evafundisi bedzi, but mamwe ese ane maproblems. Saka masecrets aya ndo atoda kunzwa kwamuri. Ndaona kuti mune vanhu vane experience. Even 6 years, my sister, makore akawanda, tinochatisa vanhu, mamwe machallenges tototanga kutoanzwa mufirst 9 months chaidzo. Vanhu vakutonetsana vachatauro vese. Saka 6 months makore akawanda. 6 years akawanda. Yes, no, 6 years akawanda. Mviro dzemhanza mapfeka. Yes.
Alright mufundisi. Ndanga ndoda kutaura pamusoro mahints zvakavanzika zvinoita kuti vanhu vachembedzane vari pamwe chete semunhu ane experience. Shout out to you babatu. Pane kasaying kekuti hanzi the first 5 years, the first what. Last week, I want to give a personal testimony. Last week, my husband and I were counseling this young couple. They are hardly, maybe they are less than 10 years. So we quickly remembered, but somewhere we had the best 20 years of marriage. From day one, 20 years, nothing. Of course, yeah, I cannot really say nothing, but no major. We were happy. We were blissful. Voices yeah, Pastor Maita mchumbotu ona. We were good. I know. Saka pane zvinhu zvandakaverenga. Ndoda kuti vanhu mugozviverenga vateereri nemi muri pano. Pane zvinhu zvinonzi 50 best growing old together quotes for couples in love. Go through those things. Changoverenga zvishomanana. Number 1 hands love. Love that is true never grows old. Zviya zvekuzonoti ukabatwa rokuti pane vana. It never does that. Then let's grow old and very annoying together. And then falling in love is easy. Staying in love is hard. Then we talk about it. Is this a true statement or what? Then growing old with someone you love is priceless. Maasekuru nambuyaka. Ivaine memories at every phase of your marriage. Ivaine memories. Happiness is growing old together with the love of your life. That's what is happiness. So we look forward to that happiness. Then love is growing old together, but staying young at heart. Kuti tatowana sekuru nana mbuya, but you want to live forever young. And ndangosvika pa number 7. Kusvika ku number 50, I want all of us to go through this, and you need to go through it with your partner. Tell them what you look forward to. Kana machembera nditi. Tell your children even and we look forward to time atinenge tazogara tane tovazukuru kuti tichaita. You're also motivating them and building them together. Kuti vaziye kuti zvakakosha kuti varambe vari vese, zvichazoita kuti vabereki vedu vafare vana sekuru nana gogo, kwete kuti inini nasekuru takasiyana, vana vedu vakasiyana. It complicates the family. So recently, my mom, one of my moms, she celebrated her 25th wedding anniversary. Wow, just like you. Right. So in celebrating that, she sent me 25 tips, and that make a marriage last. And I read through it, and one thing that struck me is the issue of saying accept and allow. And so when you as you are dating, and explanatory stage, and imimo verudzuru munenge muchikanda maworms, and zvichifamba, and then you see maybe 1 or 2 I don't like. Then you say kachazopinda tichazochinja tozozvichinja, anditika iwo nongosingatozotika handitokwanise kuzvichinja zvimwe zvacho, hauzvizive at that stage. You thinking no, because we are so much in love tichazvichinja, anditi Yes. you get there wotoona kuti hazvisi kuchinjika, anditi. So she says to me, accept and allow some of these things. Yes. Kuti haugone kuzvichinja, anditi ndopasemuenzaniso. I know this one will maybe not be palatable for some people, but I've learned to say it's some of the things that you need to accept. Toti isusu murume wangu ajaira kuti kana mai vake vakashanya, they talk and talk and talk. Anditi pamwe vanogona kutotarakana kuti kusvika na 12 midnight, anditi vachingotaura, anditi I must accept kuti my husband is talking to his mother, and I must accept kuti even tikadanana kusvika pakadii, his mother is the first woman that he knew, and so I must allow them to bond. Why? Because it's not like she's going to stay with us forever. She's come for 2-3 days,
they want to catch up and especially vekudiaspora I think ndo vanokwanisa kurelata nenyaya iyi zvakanyanya mavakwidza ndege vaenda kuuk vaenda kuus handiti first night vada kutombotaura vachibhuya because all of this time they haven't been seeing each other indowanikwa ndiri kubatikana kuti saka azorarirei na12 o'clock achitamai vake handiti I must accept and allow kuti ndo zviripo. Powerful. Then life goes on. Then life goes on. And that's a big example that I'm giving. Chimwe chinhu chandakakurumidza kuaccepta ndechekuti I think wash and basket iri kure handiti I accepted kuti no wash and basket iri kure. So if someone leaves their clothes lying around on the floor, I just pick up and I put in the wash and basket. Azvikwidze kana kudzikisa temperature. Because my first days ndaitoti ropa rangu raitotadza kufamba kuti naiweduwe chiko irapa wash and basket handiti kokungodai kwakuvhura kwakuiso mukati handiti pandakazoona kuti ayo tingatorambarana nyaya wash and basket kapa. So what do? I just take those clothes and I put in the wash and basket. Life goes on. Hanzi rudo runofukidzira. Powerful. Saka matips aya ekuti tinosvika pakuchembedzana ndo patoda kuti tisvika. Fundisi kana ukarora munhu waunonatsoda muchinatsodanana chishuviro negoero ndeyekuchembedzana. Now pane dzimwe mviro dzekuti unozoona kuti idza mviro dzekusada kuchembedzana idzi akakaitiro kakuitika kaka munhu aona mumwe zvikutoitika izvozvizvi akakaitikira kalata munhu awana mumwe achada kuchembedzana neni. Mviro idzodzo ndo dzakaipa ndo dzinokonzesa kuti tisachembedzane idzodzo mviro idzodzo mfundisi asida kuti anadzo bosi taambudza nezvadzo maepisodes akawanda akapfuura but nyaya tinayo panapa ndeye kuchembedzana. Saka ini ndikuti se couple we should renew our love every day. Ini ndataura maage andinawo namaemanangazira 6-10 years kuchembedzana is not about sex. I like what she has said. Kuchembedzana is not about sex. Kuchembedzana is about communicating, loving each other, caring for each other, putting that small piece of cake in my lunch box. Hapana kana zvinhu zvataura zvekuvata. Mufundisi, percentage yekurara it's 2%. But iyoyo yakakosha visingaite. You never rule it out. Boss yakakosha. Saka yakakosha kana. Yakakosha but it's 2%. Yes. Are you sure kuti 2%? Exactly. Yakakosha. I want to come back. It's part and parcel of kuchembedzana. But we shall discover kuti atitsimbirire ipapo. Tinotsimbirira makona ese. Chikochikari chifamba so. Tikarova Russia. Tobva tarova nhingi uyu Buzman. Turova Russia, turova Buzman. So tikakuramba chingorova Russia ngoro inobuda munzira. Saka ngoro inofambiswa dziri mbiri mombe so tichitofamba takadai tichitoenda fundisi. Ende tinosvika. Saka donzvo riripo nderekuti patakapinda mumarriage taidanana ende patakapinda mumarriage tanga tine donzvo rekuchembedzana ngatichembedzanei. Powerful. Elder. Yeah, ndandiroda kuti nditi marital life ine stages akawandisa ende ndofunga pekutanga ndo pambo andichazoti ndianataura nezvazvo pekutanga where we are still learning each other. My journey is almost similar to my sister's. She was my friend and she is my friend, my best friend. Mauti big up kuna babato. Shout out kuna my 3. What has worked for us, we talk much. Yeah, we talk very in fact kubva patakangotanga kungodanana we talk, we communicate. My secrets atina ma secrets or atina ma secrets atochengeta from one another. You can tell kuti mumwe wangu ane chiri kumunetsa. We talk literally about anything and about everything. Apana chiri hidden. Chinoitika paari, chinoitika kwandiri, chinoitika kumhuri kwedu. And we found kuti in most cases, I don't know, I'm not qualified to say it, but it looks like vanhu vazhinji vane tunhu twavanohwandisa
pakufamba uku muupenyu. Ingaita picture kana kuti kudi, you know, it's okay for my wife now to tell me kuti ninguyu akambondida. That's fine. It's okay. Nandisati ndapo. Saka when you then keep that away from me, and ndozo discover kuti it looks like kuti there was something that was happening, and chisaziva kuti communication yanhasi is it a continuation yazuro here kana kuti it's just incidental. Saka we generally encourage kuti let communication be authentic, be very truthful. Ndafara pfungwa yanga ina fadzi yekuti fadzi anga kuti anzi accept and allow. Akagamuchira kuti kuna mama vari kuda kutaura nemukorori wavo nemwana mukomana wavo. Ndiri kugamuchira kuti ndo zviripo. Yes, there kana zvichizondibodha kuti zviri kutora nguva yakawandisa, let's talk about that. And for us that has worked very well. Kuti anogona kugarisa pasi, honey, I have something that I want to say. Can you talk about this? I feel 1, 2, 3 around this. I don't know what you think around it. And so on. Somehow those ideas they will converge and we'll find each other. Thank you. Then imwe point yavataura fadzi, mapoints amurutaura are very powerful. Pane imwe aspect yamataura ebonde futi iri very key. Actually muri kutika 1% It is very key. ndo inotobatsira again to cement ma marriages. Then pane imwe yaataura also yehembe yaanga achitaura kuti pano kunange washing iri pane distance. Sometimes kuaccepta kuti ndo itoripo futi zviri very key. Like I'll give an example yekuti pamwe maybe ndo mabikiro ari kuita mai sadza. Kana kuti baba manosiya matoilets akadaro, munogona kuvatuka ka voflasha zvokungonyeba wiki iroro kana zuva iroro, but as time goes on muona kutoti adzokera kukarekta yake. Saka kutonzwisisa kuti ndo mabikirwa zvinoitwa zvinhu panapa, ndo zvavatori baba kuti washing basket riri kure, then life what goes on. Ndo zvatinotoita panapa. Then I also wanted to say systemic counseling, Christian counseling, they say one thing chiri key is to accept change. Change kwete ya someone but yako iwewe. I've seen kuti vazhinji vanouya kucounseling vanowanzoti pastor haasi kuchinja. No, don't talk about kuchinja kwemurume wako kana kwemukadzi wako. Munhu anofanira kutanga kuchinja mumarriage ndini ndiwe wewe wakatasa chirongwa ichi. Yes. And also accept that change is a process. Yes. There is change that happens overnight, but change yakawanda is a process. With time unotozozvinotisa. And also pataurwa kuti we need to accept and move on. Yes, we need to accept and move on, but the other hint also of a lasting relationship ndeyekuti in the things that I don't quite do properly in a marriage, let me try. Let me accept advice. Kune munhu anenge achitouya wepapa achitonzoti mabikira unoita sadza. Let me be open to learn, to say but rinonyatsoitwa sei. Ndotoratidzwawo ndotodzidzawo kana painewo vati madzimai kuchechi huyai kune cooking school. Unotoona umwe mudzimai asingaende. Anditi you need to go so that you better yourself and your partner will be happy nezvaunenge uchiita. Anditi One aspect that I always laugh with my husband about is, you know how tongomirira kuti tichaenda ku couples outing yekuchechi. Tongoziva kuti gore negore tongomirira couples outing yekuchechi. What am I saying? I'm saying keep things interesting. Me too. And okay, it doesn't have to be a couples, it doesn't have to be an outing kwenda kunyanga or Kariba or Vic Falls or whatever. If funds permit, let's do that. But it can be buying me a Fredo. Makambona chocolate inonzi Fredo Yeah. Makambochona chichocolate ichocho chero inini murume wangu anotozviziva kuti ukanditengera chocolate you have preached to me. You are converted. Yes. It's not something big, but it matters to me. That's my love language. And so you keep things interesting.
Because if it's just going to be life is just so routine, ladies and gentlemen. You wake up in the morning, you go to work, you come back from work, you're tired, you watch the ZBC news, you sleep. You take the kids to school the next day. Routine. So you actually find that the 25 years that you refer to, if you were to ask yourself to say how much of that 25 years has been quality time, you then find that you can reduce it to less. Yes. Because you are circling around the routine. So in order for the marriage to last, I think that you should be doing some things that are interesting. Motora Zambia renyu monogara kuma gardens uko. Anditi mototanga kutotara nyaya muri magardens mu botanical muya. Pamwe munotongoenda nepacket nemaputi. What am I saying? It doesn't have to be something big and spectacular. Motoenda nepacket nemaputi ne drink shamwari ndo zvatinazvo panguva inei. Mototaura nyaya muri botanical. Anditi what? Because we're so used to just being enclosed in the marital home. We want to do other things somewhere else. Powerful. And keep it interesting. And I always say, when we are apart, I should be looking forward to going home. And if it's sending messages, exactly. Text message, haikuna ma please go, nema watenga chingwa here, wana watora here, routine things, It's have you, I want to go back to my whims. Ekuti munhu aiti achindifonera so hakana airtime aitotenga airtime aitenga iye zvinezvi inenge ngori please go na WhatsApp yakatozoya zvakanaka nema wifi yayo. Otherwise we need to keep it interesting. Keep the fire. Yes. My chocolates. Yes. But anons are not affected. So problem Spirit of prophecy. Ndikotaka violence. Problem yenyu manje imimi vechitema veda. Ndekuti munoti kana ndatobata fish yangu zvatopera. Amuchaite sei mawems apasisina. Matoibata fish, matogara bho. Whereas isusu as ladies tinenge tichida kuramba tichingo, and with childbirth, I'm enlarging, and I still want you to tell me, oh, you look so beautiful, makambona situation yekuti unosvika kubasaka wotoudzwa nemumwe murume kuti nhasi makachena, but kwawabva muridzi wemunhu haana kutombotaura. Ndakatopfeka socks, pulling socks, haana kutaura kuti my socks renyu rakanaka. Makuma powerful. Sekuru Pastor banga muri kutaura nenyaya yechange. The first change inoitika when people are together yanyaya kuti maybe pamwe munhu anga ari kumboita decision yezvinhu zvake individually. Aibika ega, aizvainira ega, aiwacha ega, hembe aisiya paida. Now paita another eye that sees things a little different. That becomes a bit of a challenge. Dafarafadzi, the way she speaks, I'm really enthused. You know, I'm sorry how we can develop the culture, the love fire amongst ourselves. Very good and very key. You also find that as people then grow, there are a lot of challenges that are also coming up besides the routine. Mwana kakura okasamuka kakuenda ku primary school part a new dynamic yapo again the culture of change and get ngotaurwa yayi pane ma power dynamics as well. These power dynamics, they don't even relate to an emari per se. It's about decision making in the home. My vital decision, Baba Oyawan's my vital decision, is it okay? No, it's not okay. Why did you make that decision? And then more so now, phone, why would you make such a decision? No, this is not on. And the way the husband then responds to that and the communication dynamic around the home becomes very, very difficult. Saka, the marital cycle in a stages, and my problems, they manifest
as we grow together. Yekutanga tiri kunyengana tiri kupfimbana tane kaidea kuti idzi dzinoda sauti yakawanda, dzinoda sweet tooth, dzinoda atine kaidea. Then pechipiri apa pane takuita assets vana vakukura, pane ma-in-laws dynamic, there are a lot of issues that then come around that. Saka yekuchembedzana, we then need to remember the phase kutaurwa nafadzi kuti we are not fighting. We are all wanting that happiness. It's just kuti maybe I see it differently, you are also seeing it differently. The challenge is how we converge. Powerful. Murukuzunza vakafu mfundisi sei ana baba edu isusu vakachembedzana namai edu ndakazvibvunza ini kwanga kusina chinhu ichi kwanga kusina chinhu icho but baba even pavaipfimba mai netsamba vainatsotora nguva yavo vachinyora. That's patience. Mai pavaitambira tsamba ichibva kuna baba wangu achiri vakomana vanga vane trust yekuti mukomana wangu. That's trust. There are many foundations that we might talk of, but if we go down kuti vachi vakachembera vanhu vakagara ma65 years vakazofa vakuma 91 vakazofa vakuma 87 years vagara 60 or 50 something years together, they did not have these things. They did not have the keys. Some of them did not have keys to the car, whereby right now nogona ngoti ndiri kushuta ndiri kufamily cycle izvo nditiri kukariba because GD6 it takes 1 hour 30 minutes kusvika pakariba, another 1 hour 30 minutes ndadzoka Marare. Saka there are some gadgets that are destroying the aspect of kuchembedzana because we are abusing those gadgets. We are abusing the cell phone, we are abusing the laptop, we are abusing anana Facebook wangu kusina. Saka izo zozo zvatifunga kuti zviri kuzoinyenza, they are coming to destroy the family cycle, they are coming to destroy the family unit. Saka what are we saying? We are saying in as much as our lives are now routine, tunomuka makuseni to takura todi, let's not abuse these gadgets. Gadgets like even houses, my plasma, we've got access to EPL, we now have got access to cricket, we've now have got access to many things. Let's not abuse them, and in turn we are killing our marriages. This is happening. Thank you. And I've noticed kuti chimwe chekuti vanhu vatadze kuchembedzana tunhu tudiki chaito very little things, and imwe challenge iri kuitika mazuva ndeyekuti sumuka tienzane, like vanhu ava vari kuroorana vati kurei again, ma35 33 ane life yaanga ajaira kuita before marriage, someone akutaura kuti no unodai, saka pane kakuadapta kanodiwa kuti vanhu vanenge varoorana vaite mukati memarriage kuti vachembedzane. But underlining point iri yekuti vese vanhu vakachembedzana mukanogara navo pasi vanokudza kuti takambenge tine machallenges, pane zvinhu zvaivava, pane zvaizhazha, but takashingirira kuti tisvike patiri now. Pane nyaya ndakamboudzwa namai vangu, hanzi namai vangu, baba vangu vanga vari teacher, so vanga vane rori kumasvingoko, they are both late. So kwanzi namai vangu umwe musi ndakarwara ndandine pamwiri ndokubva ndaenda kuclinic, baba vanga vaenda kumasvingo, then vakazodzoka nerori ini vachifunga kuti ndiri kumusha, murori mune chimukadzi changa chirimo. So vakasvika pamagirosa pandandiri kutomisawo mota dzekuti ndigone kuenda, ndakamirira bhazi. Saka ndakaona mune mukadzi muya, ndobva ndamuziva, ndobva ndatoziva kuti munhu aitotaurwa nezvake nemurume wangu. So ini ndakangosvika ndakazarura gonhi remota, ndikati doburuka shamwari kune musikana uka, achibva aburuka hake, ini ndokukwira, hanzi handa zvakawanda zvandakati ndangoti doburuka, iyewo fortunately aindiziva, iye ndokuburuka, ndokupinda, ndokuvhara door, murume ndokuuya, maswera sei, kubasa kwangu kwakadii, patatoenda kumba, yatopera nyaya yacho. Zvino ima munonetsa vana maitu, munotonetsa muri vana handidzwarwo, but hanzi ndokudhila kwandakangoita, patatopera tatotaura nyaya dzekumba kwedu, uyu ndatomudiburuka zvokuti mangwana vachazoonana futi vagodie. Saka hanzi some of the things let them pass and life goes on, and God will deal nenyaya dzako unenge uchingonamata. Then the other thing is kuti vanhu vechikadzi verudzi rwedu vanofarira kubatwa, mufundisi, touch. Pastoral touch. Usarege kubata mudzimai wako
kusvika machembera. Pane zvimwe zvezvo unozonzwa kuti mbuya vane bedroom ravo, sekuru vane bedroom ravo. Togara tichitaura kumba kwedu kuti chii chaizvo chinenge chamboitika ipo paya. Tomboti oraiti mazokurisisa zvokuti kuda hapasisina zvamuchaita, but rarai pambedha penyu muri pamwe chaita hapana zvamunoona. Then takazobvunza futi imwe very old couple ikatudza kuti hatina kurega isu, asi kuti zvaazvekuti pamwedzi kakahwani. Apa vanhu vakuma 78 chakuta pamwe pamwedzi kakahwani, asi musi wacho tinombofunga kare. Anozviona. Saka vanhu musasiyane pabonde apa, ndo patakatangira. Saka ngatirambe tiripo kusvika tafa. Vana mbuya vachibatwa, madzimai uchimbomubata ruoko uchidi, ukaona achibika mukicheni wombomubata. Handiti mazvona. It keeps us together. Zvinotoita kuti tikanganwe zviri kunetsa zviri pakati pedu. Powerful romance. Romantic in life, it's so key. Pane imwe mboma yamataura vatsikada. Vanhu havazivi kuti mboma futi ye-communication. Communication vanoti ino-overtake even in love. Kuti muzoziva kuti munodanana ndonge muchicommunicate. Trust ndonge muchicommunicate. Then kweto imwe nyaya yekufungirana. Yauraya mamarriage. Hanzi mukwasha akashanyira ambuya. Saka ambuya vakanga vauraya nyama, mombe, vari kusasika dzimwe. Saka hanzi ambuya ndobva wabuda, imwe nyama ndobva yadonhera pamoto. Mukwasha ndobva ati kuti nditore. Tikatora ambuya vakapinda, vanofunga kuti ndakutokanga dzimwe nyama dzavo. Kuti ndisiye futi ikatsva. Ambuya vanoti ko yagutsva sei iwewe uripo. Saka ari kufunga ndotora ndosiya ndoita sei. Paprocess yaari kufunga ipapo nyama iri kutokangika. Yanga isati yatsva, yanga iri yakangika now. Ndobva ati nyama ichatsva irigai ndiitora. Aida kuti ambuya ndobva wapinda. Vakangoti ndobva wadzokera kumashure. Saka mukatarisa mama issues mamwe emarriage affecta kufungirana. Zvoti ukazodaidza ma2 parties acho kuti munyasotsvaga kuti nyaya yacho iri papika hamuiwani. Ndosaka ndataura kuti chimwe chaita kuti vanhu varamba, ndatswai vanhu vachizoregreta after divorce kuti but yange imbori nyaya yei paipai pampasina. Saka ndiri kuona tasara ne3 minutes 2 minutes mune second. Ndoda kutsimbidzira panyaya muri kutaura kuti we are not mind readers. I cannot read your mind, neither can you read my mind as a spouse. Saka apanyanyodi issue yekuasuma kuti ndofunga zvaanga achida kutaura ndezvekuti kana zvaanga achida kuita ndezvekuti. Tiri pacommunication ipapo, I think zvakangonaka kuti pangojekeswa kuti izvi ndo zvaitika kana kuti ndo zvanga zvichida kuitika kana kuti izvi ndo zvandiri kufunga, kwete kuti ndifungidzire sekutaura kwamuri kuita. Because handikwanise kuverenga pfungwa dzemunhu nemwoyo wemunhu kuti izvi ndo zvaari kufunga kana kuda panguva yega yega. Powerful. I think what generally pari kutaura Fadzi is true, but surely kana ndakati ndinokuda, and I'm in that space yekuti ndinokuda, ndova very truthful about what's going through me, what's happening through me, my frustrations, my happiness, my joy. Like I said, pekutanga pasina ma secrets, and I'm just open and sincere. That should inspire confidence. In the future, when things are then happening, promote mind reader and so on, it should not even come into play because we talk. Yes. Remember, the idea is what we want in the better half. The two shall become one. So essentially, you are me. Okay? Essentially, you are me. Saka, why am I denying me information about me? Okay, so if me matters and I have the information, I should give information to me, and it should be that easy. And I think what chinoita kuti tigarisane tite upenyu hwakareba, for me ndopa ndambotara paipai chatiri kuda chinda nemusikana wangu shamwari yangu yandaka decide kuramba achidzokera mumba kwawo kuchaita gatigare tese.
ndamuda zvakadaro zvokuti I'm willing kuti ndigare naye. Saka chandiri kuda really is kuti ndinoda kuti ishamwari yangu, ndodawo happiness yake. Saka at no juncture will I then look at her and say, oh, isn't she old now? She's now bulky. At no juncture should that even happen. Nekuti ishamwari yangu, ihama yangu, my best friend, my part, anditika. Pateni tukufamba, if there were changes in life, we are experiencing these changes together. And I'm open, I'm transparent, and kana ari my weight issues, let's work them out together. Hani papa ngati titakadai, so mudzimai anita confidence, murume anita confidence. If that happens, I think we will then plan together, vana vedu together, toita upenyu unofadza, because I trust you, you trust me, and there's nothing hidden amongst us. Powerful. Then I just want to say, as couples grow together, a lot of things change. Financially, physically, appearance, number of cars, size, the boots, even color, change. What should not change is love. Love should remain constant. Constant. As we grow, actually it should not be constant, it should also grow bigger as people are growing. So my issue is, when people grow, let's not change love. Let it change actually in the positive side, than for it could change in the negative side. Then by the end of the day, change in the positive side. Kuchembedzana, accumulation of wealth is nothing without love. Growing in stature, growing in status, in positions, economic positions, should not contribute bad things to the love for your spouse. Idoburuka. Okay, mfundisana kizwana idoburuka bururi. Okay, always pray together. Tichaona kuti manamatira ataita tine 2 days in marriage. Neata kuita now at 32 years in marriage. I'm sure neata tichazoita at 60 years in marriage. Zvakatosiyana. And we should enjoy and experience that. Always pray together. Then my last words ndeye kuti inini as an individual kuti tisazosvike pepepe kuti kufungirana kuita sei, let me not do things that are suspicious kune mumwe wangu. Ngoita zvinhu zvokuti wabva kubasa na 5 wagara pasofa watoone phone yawaswera futi nayo kubasa, inini maybe waswera usina, inini kandiri kubasa kwangu ndiri kumba, but you are still on the phone kusvika na 11 vanhu makunovati ungoripo pafoni. The other guy said anga mukadzi akati anenge ari pafoni kusvika na 2 am and make sure kuti arara kuside kune plug kuti isapere moto. Anditi, so let me not do things that are suspicious kuti munhu wanga anozondifungira zvatatichareva zveyo kuti kufamba unongoda ungofamba wega, kuti ndikati ndiperekedzewo kwakati haudi kuenda neni. Pamwe pane pasitomborina zviripo mufundisi, asi ndinongozofungira because zvauri kuita zvacho zviri suspicious. Thank you. Be open. Vadiwa vatereri, tinokutendai nekuterera kwamanga makaita patani tiri kukurukura pamusoro penyaya iri very important, nyaya yekuchembedzana. I think ndo donzo rine mumwe nemumwe. Vanhu vese paunenge vachipinda muwanano, pai pane zvibharuma, magrivhodi, marriage officer, whatever, donzo ravo nderekuti vanoda kuchembedzana. Imwe principle again iri key yatona mukati mebhaibheri ingori nyaya yekungoaccepta sometimes. Just kungoaccepta kuti papa let me increase, oro pamwe pacho let me decrease apa. Kuziva kuti apapa ndinofanira kutora action yekuti tibatsirane kurayira. Pamwe pacho regai ndimbozvininipisa zvishoma. That's why vakuru vekare vaiti zvimwe kuda kana vanhu vanetsana pamba, sekuru vaigona kutora demo, kwete kuti vada kurova mbuya vopinda musango, kwete kuti vanga vakaplana futi kuti vada kupinda musango. Vari kuziva kuti pavanozodzoka mbuya vanenge vakula vadzikama, mbuya vatotaura kuti koma muri kupiko, chikafu chenyu chaita sei changa chaita. Pamwe pacho vanana mbuya vaigona kuona kuti sekuru nhasi shuga yakwira, BP, pamwe pacho vonyarara. So principle yaJohn the Baptist tinogara takaitaura pachirongwa, vanetsana because John the Baptist was older than Christ.
neabout 6 months akatanga ministry. Elia akanga atone madisciples akawanda, so madisciples vakunetsana. Jesu waJohn akapedza nyaya ndiJohn the Baptist, akangoti aiwa uyu ndiye muponesi uyu, let him increase and I'll decrease. Satopera. So nyaya iri kunetsa mazuva ano nyaya yekuti simuka tienzane. Pamwe pacho parungoda kuti it's okay, it's okay, let's life goes on. Mwari akukomborere patiri kuendera mberi nezvimwe zvidzidzo. My sister, tipewo munamato. Ngatinamatei. Ishe yedu ari kumusoro kudenga, pane ino nguva yamangwanani toda kukutendai nechidzidzo chatava nacho. Toda kukutendai Jehovah nokuti imi ndimi makasika the institution of marriage, and this institution is among the holy things zvamakatipa mukati mekurarama kwedu. Mukati menguva ino Jehovah tinoda kutenda nekuziva nekubvuma kuti institution iyi hatiigone tiri tega. Zvinoda imi kuti mupindire, zvinoda imi kuti mutungamirire. Pamusoro pezvose Jehovah, mazana atingapanana pane rino pasi kana asina imi mukati, hapana chinofamba Jehovah. Tinongoda kungokumbira kuti imi utipewo hwaro, murambe muchisimbaradza, murambe muchitipewo wisdom, murambe muchitipewo ruzivo, murambe muchitipewo Jehovah moyo unoda kuwanikwa kuchisimbaradza institution yemarriage iyi. Toda zvakare kurangarira mayouths edu, vamwe vacho vanogona kunge varasa tariro pamusoro penyaya iyi, asi tinoda kutenda nokuziva kuti Ishe imimi munoziva gwaro ramunoda kuti vana venyu vafambe vose, mayouths neavo vakachata nechekare. Pane ino nguva chivaiwo nesu mutitungamirire nokuti taramata zvose muzita renyu nokusingaperi. Amen. Amen. The family circle, muri akakomborerwa. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana